Copyright disclaimer. Under Title 17 U.S.C. Section 107, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. So today, guys, I'm not going to put the closed captions on because the people who filmed this put English subtitles. So it's in German, and I'm going to stop periodically. And I believe this gentleman right here is an ex-Scientologist. And as we all know, the Germans and the German government were not playing any games because they've been there, done that. So, this is from Interbulation Station, Scientology Plan, Part 3. Er speichert alle schmerzhaften Emotionen. Auditing teilt dich sozusagen geistig. Es findet eine Art Bewusstseinsspaltung statt und du versuchst nun diese ideale Person zu werden. Just really quick, I wanted to add there. He said it splits your consciousness, all that auditing. My personal opinion from the research I've done on mind control, etc., and brainwashing, two different things, that what they're doing when they keep continuing to do this auditing is somehow they're splitting your left and right brain hemispheres, and it's disassociating. You're disassociating, and they're cutting off your feelings and emotions, which is a huge part of all of this. And some people, I believe, really do have kind hearts inside, but all the policies and the auditing, the interrogations, the accusing of overts and withholds, and all of these things will make a person on the outside appear narcissistic. People that are more inherently born to be or are narcissistic will just bear down and just be complete tyrants, like Miscavige. Versuchst, das Negative loszuwerden. Allerdings geht dabei meiner Meinung nach alles Menschliche verloren. Du versuchst so eine Art Übermensch zu werden. Das ist das Ziel. An all das glaubte auch Heinz lange Zeit, war sogar Mitglied in der Sea Org, der Eliteeinheit von Scientology. Nur wenige Blocks vom Celebrity Center entfernt liegen einige ihrer Unterkünfte, die auch Heinz kennt. Die Sea Org bildet die Kerntruppe von Scientology, kontrolliert die Organisation weltweit. So I suppose this is going to make this video longer, but I just have to interject my opinion or my observations. So this blue building, from what I understand, this, in my opinion, it's very unattractive blue building that is located in Los Angeles. First-hand accounts from people that have lived there in the past, that the rooms, a lot of the rooms are like 6 bunks per room. There are roaches, rats, mice, all kinds of things, and just very, very awful living conditions. And also they have video and audio recording in every room, just to name a few things. Sound like what happened in World War II? Just saying. Greift, wenn nötig, auch in Deutschland ein, wie die Sektenexpertin Ursula Kaberta erklärt. Die Sea Org ist die Elite-Truppe. Sie treten auch entsprechend auf, kontrollieren den anderen Laden. Also wenn irgendwo, meinetwegen jetzt in Berlin, würde was schrecklich fehllaufen, dann können die immer eintreten und den anderen Kram zusammenstauchen. Die können Personal entlassen. Die Sea Org in Scientology-Werbeanzeigen recht militärisch dargestellt. Auch Bruce Heinz gehorchte 24 Jahre den strengen Regeln der Sea Org. So protestiert Heinz auch nicht, als Scientology ihn wegen angeblichen Ungehorsam ins sogenannte RPF,
ins Rehabilitation Project Force schickt, eine Art Umerziehungslager. Dieses Lager liegt... The RPF, the Rehabilitation Project Force, is basically a prison camp where they send adults or children. They have a children RPF, and that's to re-indoctrinate people to think the way they want them to think. You shouldn't have questions. You shouldn't have any audacity to want to see your wife. You should have no desire to have any time off, to see your family, to rescue your children, or any of those things. Like the novel and movie A Brave New World. Außerhalb von Los Angeles. Heinz will uns die Gegend zeigen. Doch kurz vor dem Ziel müssen wir anhalten. Ein Wachposten stoppt uns, erklärt, das Gebiet sei inzwischen verkauft, das ehemalige Lager ein Erholungsort. Trotzdem dürfe er kein deutsches Kamerateam durchlassen. Wir finden Bilder vom RPF, vom Umerziehungslager im Archiv. I really admire the Germans, and I actually have some German in my bloodline. They were not messing around. And there's still a lot of footage from what they have recorded. And why the United States government or American government has not fallen into line baffles the mind. Although it doesn't, I know the real deal. I can't say it here, but ring-a-ding-a-dinga. Aufnahmen von 1999. Bruce Heinz, so erzählt er uns, lebt zu diesem Zeitpunkt bereits 2 Jahre dort. You have to give up your driver's license, your passport. So you basically have nothing. Ich musste alle persönlichen Papiere abgeben, Führerschein, Pass und sowas. Ich hatte nichts mehr, um in der richtigen Welt zu überleben. Außerdem haben sie mich unterschreiben. More first-hand accounts, we've heard this over and over, to include children, of people having to hand over their documents. So just because this entity calls itself a church, that means it's not human trafficking? I would really like somebody to explain that to me, because I'm confused. Lassen, dass ich das aus eigener Entscheidung tue. Aber du unterschreibst unter Zwang. Im RPF muss man sehr hart arbeiten und wenn man arbeitet, muss man immer rennen. Außerdem darf man nicht unaufgefordert reden. Und die ganze Zeit ist jemand bei dir. Selbst wenn man auf Toilette musste, ging diese Person immer mit. All the time someone is with you. I heard this over and over and over and over. Those are the handlers. And honestly, I'm not even angry with all the people that are assigned people. Because overall, they have blackmail information on everyone. That's another law broken. Auditing under the priest pentient privilege and using that information against people. Oh, let's not forget when the Scientologist is paying for the auditing. Can't forget that part. Mit dir und wartete, bis man fertig war. Bevor wir zurückfahren, erzählt uns Bruce Heinz von einem Deutschen, den er damals im Umerziehungslager traf. Ein junger Mann, mit dem etwas nicht stimmte. Als der zu uns kam, war er krank. Man sah das daran, wie er ging. Er hatte MS. MS, Multiple Sklerose, ein unheilbares Leiden. Mit medizinischer Betreuung aber können Erkrankte lange leben. Doch soweit Heinz sich erinnert, nimmt der Deutsche damals keine Medikamente. Damals hat er, soweit ich weiß, nur Gemüsesaft getrunken und ganz bestimmt. There are several accounts of this gentleman, and I had gotten one from Doyle 6315. By the way, fair gamers, all this evidence is all over the place. You can't stop it. So, anyways, I'll talk more on that later. I believe the guy's name was Ulriker or something on that order. I'm sure he's passed on since then. But there were people that were in the RPF that badly wanted to help him and the other gentleman that was passing away, dying in front of them. They did try to do what they could to help.
But we have to remember, like Jesse Prince was explaining and other people have explained, the level of, I hate to even call it security, but the barbed wire fences, the electrical wires, the lighting, and all of that are surrounding this RPF. Anyways, let's go back to the video. Dinge gegessen. Foods to try to help it. Wir erfahren den Namen des jungen Mannes und suchen nach Angehörigen, finden den Bruder, der in Süddeutschland lebt. Seinen Nachnamen nennen wir auf Wunsch der Familie nicht. Markus erzählt uns, dass sein Bruder inzwischen gestorben ist. Davor war er viele Jahre im Umerziehungslager. Immer wieder haben seine Mutter und er Scientology angeboten, zu helfen. Also, too, from the Doyle 6315 video, we also know that this gentleman that they're talking about that has passed away, he passed away while in the RPF and he was clearly denied medical care. He knew a lot. He had a lot of information on Miscavige. My theory is Miscavige sent him there intentionally so he would die. So then he and the upper OSA agents, whomever were directly involved, did not want that gentleman to share all of the vital information that he knew. So he was purposely sent to the RPF. Allegedly. Es war so, dass wir ja versucht haben, die aktuellste Medizin in die USA rüber zu bekommen zu ihm. Die Scientologen haben das immer nur abgewehrt, indem sie gesagt haben, wir haben gerade eine Superwassertherapie angefangen, es ist nicht nötig, ihm geht's schon wieder besser. Und das war genau das, was wir immer zu hören bekamen, ihm geht's schon wieder besser, wir machen irgendeine alternative Methode und das reicht schon, ihm geht's gut. Markus erzählt, dass sein Bruder ihm am Telefon sagte, dass er aus dem RPF raus wolle, aber nicht reisen dürfe. Irgendwann muss sein Bruder dann in das Blue Building in Los Angeles gekommen sein. Hier fällt er auch Mark Hadley auf, der damals noch in der Sea Org, jener Elitetruppe von Scientology ist. Ich erinnere mich, dass ich dort vorbeigefahren bin und wir hielten an, um etwas in unser Auto zu laden. Da sah ich ihn auf dem Gehsteig in einem Rollstuhl sitzen. Er trug die schwarze Uniform der Leute, die im Umerziehungslager sind, und er saß nach vorne gebeugt im Rollstuhl. Okay, so Mark Hadley is explaining that he had seen this gentleman. Oh, it just makes me want to cry. It's so sad. This is the work of devils. This is the work of devils. So this gentleman was in a wheelchair on the street of that ugly blue building, and his brother, the family, were trying to get the Scientologist to give him medicine that would help him, and they refused to give it to him, said he was on a water therapy. And something that just clicked in my mind, and you know, for whatever reason they don't want us to say these words because we know what's up. I know a lot about the NAZI. I'm not an expert, but I know like the bare essentials that would really put two and two together, but I'll get censored. So I just wanted to bring up that you notice that Mark Hadley said he was wearing all black. I'm pretty sure that those were the colors that the NAZI made some of their prisoners wear. I'd have to go back and look, but I call myself Eyes to See for a reason. Okay, let's continue. Ich fragte meinen Mitfahrer, was ist denn mit dem Deutschen passiert? Und er sagte mir, dass der Deutsche Multiple Sklerose hat. Ich konnte einfach nicht glauben, dass sie ihn immer noch in diesem RPF, diesem Umerziehungslager hatten. Ich meine, so jemand braucht doch richtige medizinische Versorgung. Im August letzten Jahres stirbt Markus' Bruder in diesem Pflegeheim in Los Angeles. Das Umerziehungslager. So another person that at the very last minute of their lives, some young, some older, they scoop these people up because they know they're near their time, but of course they make sure they get a lot of that credit card information before they pass away. And then
they scoop them up and they take them to these different nursing homes. Now, I don't want to just insinuate that all these people at the nursing homes, and I heard they're not really nursing homes, I don't want to insinuate that every worker there, every nurse, every medical care person is without compassion. I don't want to say that. But I've heard on some of these other videos, in fact with Rosemary's story and account, and Mike Brown, how he explained these places that they bring people to that they call nursing homes. I don't know. I haven't been there. I'd actually like to see these places. But Little Davy, fake Navy guy, and his top OSA guys, what they're doing is they're purchasing like these kind of like rundown apartment buildings. And that's where they take these people basically to die without even really trying to help them. It's like 100% cover up. So because I'm not there, I can't say every person, every worker in those places are no good. So anyways, we'll continue. Hatte da schon länger verlassen. Markus aber glaubt nicht mehr, dass sein Bruder im RPF gut versorgt wurde. Er bittet um Einsicht in die Krankenakten, will genaueres wissen. Alle kritischen Fragen, da war nur Schweigen. Also wirklich keine Antwort auf jede kritische Frage. Nur die Blabla-Antworten, welcher Arzt zuständig war, die bekam ich natürlich schon. Aber alles andere. Wir versuchen mit Scientology in Amerika über den Deutschen zu sprechen und über das RPF, das Umerziehungslager. Man bietet uns ein Vorgespräch an, ohne Kamera. Im Celebrity Center treffen wir den Chef des prominenten Zentrums und 2 Assistentinnen sowie die Präsidentin der Berliner Zentrale. I do wonder who was considered the director of the Blue Building. I have my suspicions. But wouldn't it be nice to know what that person's name was? And the, in parentheses, 2 assistants. Because let's just keep it real. I know a lot of these people are under duress. I do understand that. But at a certain point, if you have any type of ethical or morality in your soul, you should be doing the right thing. And stop worrying about the little blackmail material that they have on you. Unless, of course, you did some really nasty, heinous things. But my point that I'm trying to make is these people that straight up lied to these reporters, was telling stories, covering up, this is a wrongful death. And in fact, it would probably be called, what is that called? I forget the name of the crime, but it's due to negligence. It's due to negligence. And that's a freaking fact. Aus Deutschland eingeflogen. Wir sprechen den kranken Deutschen und das Umerziehungslager an. Man zeigt uns ein Schreiben. Auf 2 Seiten sind Therapien und Ärzte aufgelistet. Man sagt uns, der Deutsche wäre gut versorgt worden. Wir dürfen das Papier kurz lesen, aber nicht kopieren. Nach 2 Stunden bitten wir erneut um ein Interview ohne. These people are who LAPD are aligned with till this day. I can't say every single LAPD officer is bad. That would be silly. But the people that are aligned in these kinds of things, they are actually blatantly participating in covering up high crimes. High crimes in the SP world. Because there is a government outside of Scientology, the fake religion. Erfolg. In Deutschland redet dann doch die Präsidentin der Berliner Zentrale mit uns. Wir fragen, warum der Deutsche in das Umerziehungslager musste. Scientology filmt uns bei dem Gespräch. Das wissen die? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das ist auch gar nicht mein Kompetenzbereich. Also das ist normalerweise, das müssen Sie dann mit Mitgliedern der Seeorganisationen besprechen. Und deren... Do you see how they lie through their teeth?
See, these folks that are lying like this, and I've said over and over and over, I understand the duress, but they are straight up lying about heinous crimes. They're accountable as well. They need to go down with the ship. It's simple as that. Deren Führung sitzt in den USA. Also senden wir eine weitere E-Mail, fragen unter anderem, ob der Deutsche aus dem Umerziehungslager raus wollte. Scientology antwortet auf unsere Fragen nicht, erklärt aber wieder, der Deutsche wäre medizinisch gut betreut worden. Kritischen Fragen ausweichen, auch das ist Teil der Scientology-Strategie. So erfahren wir auch nicht, ob Scientologen gezwungen werden zu unterschreiben, dass sie freiwillig am Umerziehungslager teilnehmen. Lieber erzählt man uns stolz, dass die Berliner Organisation die erfolgreichste in Europa sei und das trotz aller Widerstände. Sie wissen, dass wir in Deutschland nicht eine ganz einfache Position haben. Wir haben trotz und alledem über die Jahre immer weiter uns expandiert, gerade Berlin, da sind wir sehr zufrieden eigentlich. Die Öffentlichkeit ist halt sehr interessiert und glücklicherweise zeigt sich das auch daran, dass wir eigentlich mehr und mehr Besucher haben. Wachsen, expandieren. I have a theory. That the ones that rise to the top are more narcissistic in nature. Now, I'm not throwing shade at every single person. That's not fair to do that. But you see a person like this Sabine, she's straight up lying to the camera. Like we said in the Army, Lottie, Dottie, and everybody, the ship is going down, and some of these folks need to put their little orange jumpsuit on. Das Produkt Scientology verbreiten. Die Organisation versucht dies durch die Eröffnung immer neuer Gebäude weltweit. Und in diesem Expansionsplan hat Deutschland eine Schlüsselrolle. Ausdauernd wirbt Scientology daher um Fürsprecher. Mit Erfolg? Aus unserer Sicht stagniert die Mitgliederwerbung von Scientology. Sie erreichen ihre Ziele nach unserer Auffassung nicht. Sie Thank goodness for these advocates for human rights. verfolgen sie allerdings sehr beharrlich, sodass aus diesem Grunde keinerlei Entwarnung gegeben werden kann. Also wir stellen zumindest fest, dass Scientology versucht, neue Kreise anzuzapfen, neue Mitglieder zu werben, etwa in Politik, in Wirtschaft, in anderen Bereichen der Gesellschaft. Das Ziel hinter dieser Strategie legte der Scientology-Gründer L. Ron Hubbard vor 55 Jahren fest. Scientology soll weltweit bestimmende Lehre sein. Das funktioniert nur, wenn 3 Geschichten zusammenkommen. Nämlich erstens, man kommt an Menschen ran, die man umerziehen kann, damit sie für dieses System wirken. Man braucht Geld, ohne Geld keine Macht. Und man braucht eine Strategie, die... You need a strategy that deceives the outside world. And we all know they're very good at this. And me personally, I'm just wondering who all is in the know and who's not in the know, because it's very compartmentalized. And down the road, if I can get a hold of that book again, I'm going to be doing some comparisons between the book How to Train an Illuminati Slave, because there's a lot of similarities. Die Außenwelt blendet und die es möglich macht, Lobbyisten für diese Ideologie zu schaffen. Wir erhalten nach unserem Interview mit der Präsidentin der Berliner Zentrale eine schriftliche Stellungnahme. 6 Seiten, auf denen Scientology unter anderem auflistet, wen wir angeblich in den letzten 2 Jahren interviewt haben, wo wir wie lange filmten, auch in den USA. Dieses Vorgehen beschrieb L. Ron Hubbard 1959. Mögliche Kritiker sollen danach beobachtet und lahmgelegt werden. Auch eine Critics should be monitored and paralyzed. That's your little buddy Hubbard. What a great guy he was. How anyone could still not believe that he was 100%
in to the black magic with Crowley, and I'm going to go and find it. There is somewhere I had seen him Hubbard stating in his own words, that his father was an Satanist. High-ranking, maybe not high-ranking, but he was a Satanist. Strategie im Scientology-Plan für Deutschland. Very well done. I admire the Germans. Like, they are the type folks. They do not play around. Just like my grandfather Gustav. Like, Germans don't play around. So, I hope this was informative to you guys. Down the road, I do want to do a type of comparison with Training of an Illuminati Slave by Fritz Meyer and some of the things that I'm seeing in Scientology and other cults. Have a good day. Peace.